Santa Tecla Cemetery, on the outskirts of San Salvador, the capital. This is where members of the Mara Salvatrucha, the country's most powerful gang, are buried. The letters MS, the symbol of their organization, are proudly displayed on some 60 headstones. And today the government gave the order to carry out a crackdown. The systematic destruction of all the tombs of the Maras. This is a first in the country's history. The mission is entrusted to these men in yellow, most of them former gang members. The aim to erase any trace of the Maras and prevent the cemetery from becoming a shrine to those who remain. The scene is filmed by government cameras. We met the cemetery manager, Francisco. Esta es otra de ellos que se demolió. Aquí se ve la misma cerámica. For him, the destruction of these tombs was absolutely essential. Pero realmente, si hablamos de la parte legal, pues no hay nada ilegal porque no se han exhumado los cuerpos, sino que la demolición de cualquier cosa que sea alusiva a las pandillas. Since then, the gang families have had nowhere to gather. Buenos días, madrecitas. Andan visitando. ¿Cuál la de ustedes es? Y ya fueron a la administración a ver qué le hagan. The two women soon realize that the tombs of the Maras have been destroyed, and they start to get scared. ¿Cuál es su familiar aquí, señora? They say no more and leave the cemetery in a hurry. But Francisco is not fooled. Si usted fue un poco acucioso, la señora que andaba de negro, cuando le hice las preguntas, no quiso dar la cara, se puso nerviosa, y ese es el tema de las personas que tienen algo que ver con ellos. Ya se pusieron un poco esquivas porque saben que en el régimen que estamos no es bueno. These women could be identified and arrested by the police. But Francisco doesn't feel sorry for them or their deceased loved ones. Podría ser extremo, pero para nosotros que sufrimos, créame que no es extremo, porque extremo sería ver a tu hijo que no puede salir a la calle por ser amenazado, lo pueden matar, a familiares que han matado por que pasó la calle donde no era, con el hecho de que no haya ninguna alusión, ya sea dibujo o lo que sea. Es un paso que vamos adelante nosotros como sociedad. 20,000 Maras are still thought to be at large, so the authorities are not letting up the pressure. The police are hunting them down relentlessly. Soyapango, El Salvador's second largest city, the last stronghold of the Barrio 18 gang. This morning, 4,000 soldiers and police surrounded the site. Their aim, to capture the last remaining Maras hiding among the locals. No vehicle can enter or leave the city without being checked. Ándale, les da un carnet a ustedes. Sí. Si gusta me presta a ustedes el carnet y me presta el carnet lo que van aquí arriba. No. But the police don't just check vehicles, they also search every house. For years, gangs have threatened to kill residents who don't agree to let them squat in their homes. Buenas.
And some Maras still live there. Compañero, ¿usted vive acá? ¿Será que nos pueden mostrar lo que es recibo de energía? Y aquí está lo que es la escritura que muestra que la persona es el propietario de la vivienda. Y es lo que se trata este día de verificar personas ajenas a la vivienda. There's nothing to report about this house. Gracias, cuídese. So the police also check passers-by. They ask people to lift their t-shirts because they're on the hunt for tattoos, the Maras' identification system. Every passerby must explain their tattoos, El nombre de mi hija, Katia. whether it's the name of someone close to them or just a decorative design. This man won't be questioned. But this one, covered in obvious gang tattoos, is quickly taken away. Since Nayib Bukele came to power 4 years ago, the police have captured more than 75,000 gang members. These arrests were widely reported on the young president's social networks. The guarantor of this highly punitive policy is the president's right-hand man. His name is Gustavo Villatoro, and he is El Salvador's Minister of Justice and Public Security. He agreed to meet us and dressed up in his military uniform for the occasion, declaring his support for the anti-Maras war he has been waging for the past 2 years. Estamos luchando contra una organización terrorista que implementó en este país por más de 20 años y lo vamos a destruir hasta el último. Allá por el 2015 que ocupamos el deshonroso primer lugar como país más violento del mundo con un registro de más de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. El año pasado ya cerramos con 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes como un efecto directo de los 9 meses de régimen de excepción. ¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Hasta que capturemos al último miembro de esas organizaciones terroristas en suelo patrio. In his office, the minister has an unstoppable weapon against the Maras. Todos los tatuajes, todo el estudio. Y sabemos el significado de cada uno de ellos. Aquí está la pertenencia a la estructura terrorista, MS, y aquí está la identificación de a qué clica pertenece. No puede venir alguien y a decir, es que yo tengo tatuajes artísticos. Tatuajes artísticos no son nuestros objetivos. Que nosotros sabemos muy bien quiénes son nuestros objetivos.